بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو من السادة الدكتور بروف جون كيلا، دكتور جون كيلا أيضا سعادة الدكتور أوشو سليمان، سعادة الدكتور كاسبسونغ كيم، دكتور كيم، أيضا سعادة الأستاذ الدكتور خالد صالح الظاهري، دكتور خالد حياك الله، حياك الله، تفضل. أهلا وسهلا. دكتور كيم طيب، نرحب بكم في هذا الصباح الجميل أصحاب السعادة، السادة الحضور في هذا المنتدى والمعرض الدولي للتعليم 2012 والمهتم بالمعلم والتحول إلى مجتمع المعرفة. في حلقة النقاش الأولى إعداد وتأهيل المعلم للتحول إلى مجتمع المعرفة. يشاركنا في هذه الحلقة كل من سعادة الدكتور جون كيلا أستاذ التربية بجامعة ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً سعادة الدكتور أوشو سليمان أديشينا عضو مجلس المدراء ولجنة الإدارة لكلية أمينات العالمية في نيجيريا. أيضاً سعادة الأستاذ الدكتور خالد صالح الظاهري أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. حيكون سير حلقة النقاش في بدايتها النصف الأول منها إن شاء الله تعالى حنطرح أسئلة مباشرة للسادة المتحدثين، ونرجو أن تكون إجابات مختصرة. أنتم ملاحظين أني أنا أتكلم بشويش عشان الترجمة، سواء إذا تكلمنا إحنا في العربي حيترجم لهم في الإنجليزي، وإذا تكلموا في الإنجليزي حتكون ترجم لكم في العربي، فنحتاج أن احنا نكون بطيئين نوعا ما، وأيضا معلوماتنا مختصرة وفي الموضوع. أيضا السادة الحضور يمكنهم المشاركة بعد أن ننتهي من النصف الساعة الأولى من هذه الحلقة بالأسئلة، سواء في الآيباد ولا مباشرة. بداية سوف نطرح لدكتور جون نرحب بمستر كيم
المدير التنفيذي لشركة KDI من كوريا الجنوبية. بداية دكتور جون، إذا سمحت لي تعريف موجز لمجتمع المعرفة، وما هي متطلبات النجاح في مجتمع المعرفة. Thank you very much. It's an honor to be here, and I'm very excited about this possibility. The microphone. What? This one? Okay. Yes. All right. I'm very happy to be here, and it's an honor to be part of this group. The theme of this conference is extremely exciting, and it reflects many things that are happening, not just in Saudi Arabia, or the United States, or Australia, or South Korea, but many other parts of the world as well. Also, I want to apologize for my casual appearance. My suitcase is not here yet. Okay. Okay. But I think requirements for success there are many of them. We've heard several of them already this morning. For example, it requires a renewed and changed emphasis on teachers and students and their interactions, and also the role of administrators and their responsibility to support these changes. I think in order to be brief, I will simply state that the teachers who are more self-directed consider themselves as learners and models of learning as well as teachers, and who are able to inspire and support students in the development of their own projects and self-directed learning, those are primary requirements to bring about these kinds of changes. Right. So, Dr. أوشو سليمان، ما هي معايير وآليات اختيار معلمين ومعلمات المستقبل من نظرك؟ Thank you for this opportunity, for being here and for being invited by the government of Saudi Arabia for this conference. Basically, this knowledge society that we have now, because knowledge has shifted from the age of the revolution, industrial revolution, to information age. And the information age in which we are now is moving towards the knowledge society. The new development in the world now is to ensure that we have a knowledge society whereby the knowledge is the basis for development of humanity. And with the training of the teachers and indeed the training of students in the new age of knowledge society needs to shift from the mundane aspect of educating within the classroom environment only. Therefore, the basic knowledge of the teachers must change. The orientation of the teachers must change. And the basic orientation is embedded in ensuring that
knowledge should be the epitome of the training of the teachers themselves, and in order to be able to transfer these to the students. Basically, what is this knowledge society? When we look at the position of UNESCO on this knowledge society, the UNESCO itself sees the knowledge society as a society that is nurtured by its diversity and its capacities. Where you will discover that there are a lot of multicultural diversities within the various countries of the world now. And the ability of a country to be able to harness these resources of diversity in order to build its own resources of knowledge within the society is what we call by this knowledge society. And of course, a knowledge society is also one that creates and shares and uses knowledge for the posterity and the well-being of its people. And in a formal association, a knowledge society is also similar with the interest, and we try to make the effective use of the combined knowledge within the society about the areas of interest, and in the process contribute to this knowledge. But the basic, even by the time we have this knowledge society in ensuring that the knowledge should be the basis of development. Knowledge should be the basis of humanity. And the orientation of the teachers should start with making them to be the epitome of knowledge within the system. In fact, Peter Drucker, who is a doyen of the management field, he actually talks about this achievement of a knowledge society. He says the basic economic resource of society today is no longer capital or labor. Instead, it is and will be knowledge. Value is now created by productivity and innovation, both applications of knowledge to work. The leading groups of the knowledge society will be knowledge workers. The economic challenge will therefore be the productivity of knowledge work and the knowledge workers. But there are basic features of a knowledge society if we want to achieve a knowledge society. Firstly, the search and the impact of knowledge within the system is a basic feature of a knowledge society. And learning is also a feature of a knowledge society. Creativity, invention, innovation, these are the basic features of a knowledge society. But there are some dimensions within a knowledge society. What are these basic dimensions of a knowledge society? A knowledge society comprises of expanded scientific, technical, and educational spheres. It also involves the complex ways of processing and circulating knowledge and information in a service-based economy. And of course, it also entails the basic changes in how corporate organizations function so that they enhance continuous innovation in products and services by creating systems, teams, and cultures that maximize the opportunities for mutual spontaneous learning. Excuse me, Dr. Suleiman. Oh, sure, Suleiman. We want you to emphasize on the criteria and the mechanism for selecting future teachers. So what do you think the teacher they need for the future to be in this knowledge society? For the teachers, for us to have, there are basic requirements of the teachers in a knowledge society.
Firstly, is to shift the physical, the intellectual, the psychological ability of the teacher should be shifted to the knowledge society. And this can be done physically, intellectually, and psychologically. And of course, secondly, the training of the teachers must shift. Also, it will shift towards the achievement and the attainment and the sustenance of a knowledge society. The content of education of the teachers must also be geared towards achieving a knowledge society. The curricula in the colleges of education should be reviewed in the attainment of the knowledge society, because knowledge is the new thing now, and that this will be the basis of the training in the schools. And if the teachers are to train, they themselves, the training of the teachers, the orientation of the teachers, and of course, they must be tuned not only intellectually, but also physically and psychologically. And because there are a lot of cognitive, psychological aspects in the training, and this should be embedded within the curricula of the colleges of education. Also, the orientation of the teachers need to be geared towards of course, the training and the qualification of the teachers too. Because if the teachers are the trainers of all professionals, whether you are a doctor, whether you are an engineer, whether you are a journalist, whatever profession that you are going into, the teachers are the trainers of all professionals. Right. Therefore, the teachers must be the best professionals within the system, within the society. Right. Because that is why the training of the teachers should be epitome within the educational policy of any country. Thank you very much. دكتور خالد، إذا ممكن على متطلبات إعداد وتأهيل المعلم لبناء مجتمع المعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحقيقة الموضوع هذا يعتبر موضوع هام جدا، وهو موضوع الساعة بالنسبة للعالم أجمع. فالمعرفة هي السبب الرئيس الذي تشترك فيه جميع الدول التي لها تأثير على الساحة الدولية. فلو نظرنا إلى هرم المعرفة سنجد أن الدول التي في أعلى هرم المعرفة هي الدول التي تمتعت بقدر كبير من حيازة والتوجه نحو المعرفة بشكل عام. فلو أخذنا مثال بسيط، دولة مثل كوريا الجنوبية كانت قبل عندما ولدتوا أنتم أو معظمكم في المعدل، كوريا الجنوبية أنا أفترض أن الحضور هنا معدل العمر تقريباً كم 30 ولا 40 تقريباً. كوريا الجنوبية قبل 40 سنة تقريباً كانت في الثراء مثل أفغانستان. القدرة المالية، الملاءة المالية كانت مثل أفغانستان تقريباً قبل حوالي 40 سنة. تصوروا أنهم هم اتجهوا إلى نفسهم وقالوا ليس لدينا بترول، ليس لدينا موارد كثيرة، سنتجه إلى المورد الذي لا ينضب، الذي هو العقل والفكر. فاتجهوا إلى المعرفة، فاستثمروا كثيراً في الجامعات واستثمروا كثيراً فيما يتعلق بحيازة التقنية والمعرفة بشكل عام. تصوروا اليوم كوريا الجنوبية تعتبر ثالث دولة في العالم من ناحية الجاذبية المالية. انظروا إلى كوريا الجنوبية اليوم وكيف أن قدرتها المالية أصبحت متميزة على مستوى العالم بسبب اتجاههم لهذه الكلمة المعرفة. فلا نستهين بمجتمع المعرفة، ونعتبر أن المتطلبات كثيرة جدا. فهناك متطلبات
مطلوبة من المعلم، وهناك متطلبات مطلوبة من المشرف، وهناك متطلبات مطلوبة من المدير، وهناك متطلبات مطلوبة من القائد التربوي الذي يقود العملية التربوية. فهي متطلبات كثيرة، لكن إذا أتينا إلى هذا المعلم وهو المحور الأساس، هو يريد أن ينشئ جيل المعرفة وطالب المعرفة. فطالب المعرفة هذا لا يمكن أن ينشأ على يد معلم ليس متمكنا من أدوات المعرفة. أدوات المعرفة التي هي التقنية، أساليب التفكير الحديث، الانفتاح الذهني، القدرة على البحث العلمي، هذه كلها متطلبات. ولذلك لا بد أن هذا المعلم يجد إدارة وقيادة ومشرف يوفر له التدريب اللازم، ويبذل كثيرا وبسخاء على هذا المعلم حتى يكون قادرا على أن ينافس دوليا. انظروا إلى حجم البحث العلمي الذي بذل في مجال المعرفة ورصدها والتعرف عليها. تجد أن هناك آفاق عظيمة جدا، ولا زلنا والعالم كله لا زال طفل أمام المعرفة. نيوتن مرة يقول، وهذه من الكلمات التي أعجبتني كثيرا، نيوتن يعتبر متربع على أو من الكبارية في مجال المعرفة. يقول: أراني مثل طفل صغير يلعب بأصداف الشاطئ يستكشفها، بينما المعرفة والعلم الحقيقي موجود في أعماق البحر. فهو رغم تمتعه بهذه الوضعية العلمية العالية جدا يرى نفسه طفل صغير. فلذلك علينا أن نتذكر أن المعرفة بابها واسع وتحدي ضخم، ونريد أن نعرف قيمة الكلمة هذه. لذلك هذا العضو الذي يشبه العقل، انظروا إلى هذا اليد، لو نظرنا إلى العقل أو الدماغ من الجانب، هذا شكله وحجمه ليس بالبعيد عن هذا، لكن في هذه المساحة ضاع أهل العلم حتى يستكشفوا هذا العقل. أحد المرات في سان دييغو كنت حضرت أحد المؤتمرات هناك، دانيال سيغل، دكتور دانيال سيغل، هذا من المشاهير في مجال أبحاث الدماغ والعقل وما يتعلق به، يقول، وهو كان يقف على المسرح، هذه مكانه بهذا الشكل، يقول: ما يتعلق بالدماغ عبارة عن من هذه الأرض إلى قمة المسرح. نحن ما نعرفه عن العقل والدماغ لا يتجاوز، وأشر بيده بهذه الطريقة، لا يتجاوز هكذا، الباقي مجاهيل. فلذلك لما نتكلم عن المعرفة ينبغي أن نعطيها حقها ونعرف ما هو المطلوب والتحدي الذي أمامنا حتى نتعامل معها. فنجد مثلا أن المعرفة من يتملكها ويسيطر عليها يجد نفسه قادرا على أن يكون مؤثرا على الساحة الدولية وعلى المسرح الدولي، ويستطيع أن يكون مؤثرا. أختم كلامي بمثال، وبعض النقاط الأخرى سنأتي عليها لاحقا. نعم. لكن هذا المثال الصغير أختم به في مجال كيف أن المعرفة والتقنية ترتقي بالإنسان والشركات والمجتمعات إلى آفاق ضخمة جدا. انظروا إلى شركة أبل. في يوم من الأيام كانت أبل تصارع من أجل البقاء، والسهم حقها أتذكر زمان كان ما يوصل حتى يمكن $11. $11. هذه الشركة كانت تصارع. عندما أتى فريق ستيف جوبز أتى إلى هذه الشركة وأحدث النقلات وركز على المعرفة واحتياجات البشرية. نقل هذه الشركة إلى أنه العام الماضي كان لديها من الكاش، السيولة النقدية، أكثر من أوروبا كلها. فلا نستهين بقيمة العقل هذا وقدراته الذهنية الفائقة، أن يصبح رجل وفريقه قادرين على نقل شركة من الصراع من أجل البقاء إلى أن يصبح لدى الشركة هذه كاش أكثر من أوروبا كلها. إذا أنت تركز دكتور على قضية البحث العلمي، قضية يعني في مهارات معينة يجب أن يتحلى فيها المعلم. نعم. طيب دكتور كيم،
التعليم الإلكتروني ودوره في تأهيل معلمين. The role of e-learning in qualified teachers. I'm sorry, my major is not the technical, so So yes, I'm going to mention about the general information about the Korean education, the Korean teacher education. Can you give us just a short information about teachers, how they qualified in Korea? Yes. As you know, It's working, yeah. Yes. As you know, in 1950 we had the Korean War, and the society was totally destroyed due to the Korean War. But we have no the resources like the oil or something like that. We just have human resources. And we are going to try to train as many as teachers to educate students from 1960s. And so many teachers has been trained in the university and the College of Education. But from 1980, we try to change our thinking to the another aspect, the quality of education and quality of teachers' education. And from that time, we evaluated the Teacher Training Institute, and from last year, we applied the teacher appraiser for development, and we are going to evaluate teachers in terms of their professionalism in teaching, Excuse me, what do you mean by quality of teachers? The Korean students in the College of Education trained 4 years, and then as soon as they graduated from the university, they get the teacher certificate automatically. After the university? Yes. And So then, they will never teach until they finish the qualification after the university? they just receive the qualification as soon as they graduate from the university. But if they want to be a teacher in the public school, they should pass the very intensive exam to be a teacher. And since last year, the teachers was selected just the multiple choice test. But from this year, we are going to have the plan to apply the short, the essay test to select the teachers, to qualify them. Right. إذن دكتور كيم يؤكد على قضية الجودة في التعليم، وأيضا يعني عدم وجود الفرصة للعمل كمدرس حتى بعد التخرج من الكليات المعنية إلا بعد أن يجتاز أو يحصل على الشهادة المهنية وشهادة التدريس في كوريا. فبالتالي ممكن يجلس بدون عمل 2 3 4 إلى أن يحصل على هذه الشهادة ويكون مؤهل للعمل في سلك التدريس. وهذا اللي يعني يضمن الجودة في المعلم وحرصه على ارتقاء بمستواه حتى يصل إلى المرحلة اللي يحصل فيها هذه الشهادة المهنية وبالتالي يضمن الوظيفة. إذا رجعنا في come back to you دكتور جون، ما هي آليات تنفيذ برامج بناء القدرات المهنية للمعلم؟ المعلم يحتاج إلى قدرات مهنية خصوصاً وإحنا نتكلم على مجتمع المعرفة. فما هي هذه البرامج من وجهة نظرك دكتور خال؟ عفواً دكتور جون. Thank you. I think the mechanisms for helping to bring about change, of course, begin with the teachers. And the teachers,
I think one of the most important things, of course, is their desire to make changes. And there are many ways to help generate that deep sense of intrinsic motivation to bring about change. Many years ago, when I was teaching at a secondary school in San Diego, California, the department head and I used short films, short movies, to stimulate discussion in our English classes and our literature classes. And we were the only two people using, at that time, the 16-millimeter projectors. But the students loved what we were doing. So before long, there were other teachers who wanted to use the projectors, and then there were still other teachers who wanted to use the projectors. So it became a real competition in order to find a schedule that allowed all of us to use the technology when we wanted it. And this was kind of it's called a bandwagon effect, but it's also called modeling and following up. Another mechanism, as described by Dr. Evers, the Popperian cycles. Karl Popper was an objectivist, and he believed in testing ideas. So the Popper cycles that Dr. Evers described could also be called, that's a very common process. You could call it systematic design. Identifying a problem, defining the problem, proposing a solution, testing the solution, evaluating the results. So the reflective practitioner, evidence-based education, Popperian cycles, systematic instructional design. There are many of these design processes that are absolutely necessary that teachers master and be able to implement on their own as they continue their own empirical tests of the methods that they want to use. It's a dramatic shift away from a traditional philosophically based curriculum to a more pragmatic, empirically based approach to building curriculum and to building teaching and learning strategies that work. But it's not just the teachers that have to become comfortable with this process and embrace it. They also must engage their students in doing exactly the same thing. When I was a young person taking a science class, in high school, physics class, we had to get up and roll a ball down an inclined plane and then measure with a stopwatch. I thought, that's so stupid. Why are we standing up here rolling these balls down? Because it was a mechanical repetition of a well-established experiment. We were not engaging in any new ideas, new inquiry, new explorations on ourselves. We were just doing something that was already described in the book. So the teachers, not only must the teachers become adept and enthusiastic about these approaches, they have to model it for their students, engage their students. One of the things I really like about the ISTE journal, almost every day on Facebook, somebody will post an article from ISTE describing some new and innovative use of technology. Everything from mobile learning devices to classroom strategies, taking advantage of the many, many digital resources that are out there now and growing exponentially. So it's an exciting time to be able to use these tested methods for bringing about change and to take advantage of the many, many inexpensive things that one can do to implement them. Thank you very much. يعني يمكن أكثر النقاط المهمة اللي ذكرها دكتور جون هي قضية الرغبة في التغيير لدى المعلمين ووجود روح التنافس في العملية التعليمية وأيضا العمل على تحديد المشكلات والوصول إلى أبرز النتائج والعمل على توظيف هذه النتائج في بيئة العمل أو في بيئة التدريس. وهنا يمكن ينقلنا دكتور جون إلى قضية البعد عن التلقين والبعد عن الرتابة في العملية التعليمية، وهذه مثل ما ذكر أيضا الدكتور جون هي قضية المعلم لا يتحمل المسؤولية لوحده، وبالتالي هناك في شركاء في العملية التعليمية يجب أن يساعدوا المعلم على لعب هذا الدور المهم
في مجتمع المعرفة. دكتور أوشلو سليمان، بليز. هناك تجارب عالمية ناجحة في إعداد المعلم وتأهيله وتطوير أدائه. هل لديك فكرة عن تجربة معينة لفتت انتباهك؟ Pardon? This today is not working properly. It's not working. هناك إذا كان الترجمة، هناك تجارب عالمية ناجحة في إعداد المعلم وتأهيله وتطوير أدائه. هل لديك اطلاع على إحدى هذه التجارب؟ Yes, it is imperative for teachers to ensure that, because the world now is moving towards democratization of knowledge, and the orientation of the teachers must be geared towards the democratization of knowledge and the internationalization of knowledge, and the orientation and the training of the teachers must be geared towards this for the society to achieve the best. And when you look at the various students that are coming into various schools now, they are from different backgrounds, different cultures. And so the training of teachers must be geared towards ensuring that the students are trained as international scholars, as to operate internationally, as professionals, to think widely, broadly, globally, rather than thinking locally or within their local environment or nationality. This is very important. And when you look at the various political agitation that is going on around the world, there are a lot of conflicts around the world. It is important for teachers to be trained to ensure the morality of the society. Because when you look at the philosophical foundation of knowledge, man has been developed more than the angels, than the brute animals, than all other creatures of God, with knowledge, with high intellect, with good physical structures, and spiritual imbuement for man. This is the basis philosophical foundation of knowledge. So anybody that wants to be a teacher must be morally upright. A lot of morality should be embedded in the training of the teachers. They should be epitome of morality in the society. And when you look at the various things that are happening in the world now, in the gay, lesbianism, and all these problems of immoralities within the society now, the training of teachers must be geared towards ensuring that they are upright themselves. They must be highly upright, and they must teach morality, because it's not just the content of the knowledge alone. They must not only be the vessel of knowledge within the country, within the knowledge society. The teachers must also be morally upright to ensure the promotion of morality in society. There are a lot of problems. The knowledge society economy is bad because it is geared towards profit, towards profit making, capitalism. There is survival of the fittest within the economy. And this is creating a lot of conflict inequalities within the various countries of the world now. And those who have been neglected within the system,
they find a way out of the system into other areas to find a way out for themselves, to find an identity for themselves. And that's why you are having this problem of terrorism and all that, this religious conflict, ethnic conflicts, because they felt neglected because of the problem of this capitalism that is in the knowledge society economy, which is profit-driven. This driven profit, that is the survival of the fittest within the economy, has pushed a lot of people out of education. So how do we bring them back? It is a major thing that education should find solution to. But the first step is to ensure that knowledge is epitome of development within the society. That should be the first policy. That should be the first philosophy of acceptance. Once we accept that, the best brains must be attracted to education. The best brains must be attracted to education. If you want to teach, you must be the best. But how do you retain the best within the education system? The best way to retain the best in the education system is to make the remuneration of teachers the best among all the professionals. A teacher must earn more than a doctor. A teacher must earn more than an engineer. Before you can achieve the best, you must attract the best. Because we are having brain drain within the teaching profession, because it is those who don't have anything to do that comes into teaching. It should not be so again. There must be professionalization of education, that you must be a professional before you can come into teaching. And you must be the best before you can be in teaching. Because you are going to train the future leaders of the society. And if you are going to be a trainer of the leaders, a trainer of professionals in the society, then you must be the best. But the best way you can achieve this is there must be political will by the government. UNESCO says, devote 25% of your national budget to education. Most countries have not achieved this. Right. Most countries will just devote maybe 5% of their national budget to education, 10%. The best that we have achieved is maybe 15%. 25% is the standard set by UNESCO. So these are the issues. The teachers must be the best. Secondly, there must be political will by the government to ensure that you remunerate the teachers as best professionals. And teachers, they want autonomy, because it's a creative work, intellectual work. If you want them to be innovative, if you want the teachers to be innovative, if you want them to invent, you want them to be innovative, you want them to be creative, then you must give them the autonomy. There must be autonomy in the academics. And there must not be too much over-administration of the teaching profession. If you over-administer, you preclude the teachers from coming out with their best in the training of the students, of the pupils, and of the students. This is very important, because we always have over-administration of the system. As Wally Schwenker says, is a Nobel laureate, and he said, there is madness, in fact, Aristotle says this too, there is madness in every genius. If you are not a genius, you cannot be a teacher. And there is madness in every genius. Absolutely. So all the madnesses in the teachers is what you gain through their creativity, through their invention, through their innovation. Because they come up with a lot of theories and intellectual work, and all these things has to be, but there must be that political will by the government to ensure that the teachers are the best of professionals within the system. Thank you. Thank you. وطبعا يؤكد على قضية الحسن الاختيار في المعلمين، وأيضا الانفتاح على التجارب العالمية والاحتكاك والاستفادة منها،
وأيضا على جودة التدريب المستمر للمعلمين، وهذه من أفضل الخبرات أو التجارب اللي يعني مر فيها خلال عمله التربوي. دكتور خالد، إذا سمحت لي، دور البحث العلمي وأهمية البحث العلمي في مجتمع المعرفة وفي تأهيل المعلم لأداء دوره بشكل اللي احنا نبغاه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للبحث العلمي، الحقيقة من الأشياء التي ظلمت كثيرا في مدارسنا، وأظن أن هذه النقلة التي نريدها لمجتمع المعرفة تعتمد كثيرا على البحث العلمي وقدرات البحثية. انظروا إلى الطفل الصغير عندما يبحث عن كرة أو لعبة، هو يستخدم البحث العلمي على أصوله. فهو إذا يبحث عن الكرة تحت السرير لم يجدها، بحثه تحت السرير هو وضع فرضية أن الكرة تحت السرير، وثم يتحقق من هذه الفرضية فيذهب يتأكد، ثم لم يجدها فيذهب إلى مكان آخر فيفترض أنها في مكان آخر، وهكذا. الله سبحانه وتعالى خلق الأطفال وخلق البشر بمواهب ومهارات كثيرة جدا، لكن أحيانا في المدرسة ننسى أن نفعل هذه المهارات، فننقلهم من المهارة. هو جاهز للبحث العلمي الطفل، لكن للأسف في المدارس لا نقوم بهذه أو لا نخدم هذه المهارة بالشكل المطلوب. وعندما تنظر إلى بعض النماذج الدولية تجد أن البحث العلمي هذا أساس. فانظر إلى مثلا البكالوريا الدولية تجد أن أول صفة للطالب عندهم أنه باحث، وكل النظام التعليمي يخدم عملية البحث. والطالب عندما يضع تساؤل ينبغي أن يفرح به المعلم كثيرا، وهذا التساؤل يجعلنا أكثر ذكاء. ولذلك أنا أحيانا أذكر هذه المعلومة: هل نفرح أكثر بالجواب الجيد أم بالسؤال الجيد؟ السؤال الجيد هو الذي نفرح به، لأنه هو الذي ينتج المعرفة. العالم يتطور بالأسئلة، لكن عندما يعيد الطالب لك الجواب كما أردت، هذه أمانتكم ردت إليكم، أنت أديت أمانة ورجعها لك، لكن لم يزد كثيرا. والنموذج الذي أعجبني وشاهدته متماثل في كولورادو، وأيضا رأيته في نظام البكالوريا الدولية، أن الطالب عمليا يساعد المعلم حتى يكون يبحث في مشروع من المشاريع، ويأخذ هذا المشروع فصل متكامل، ثم في نهاية الفصل الدراسي على هذا الطالب أن يقدم المشروع أمام مجموعة من المعلمين، وأيضا حتى يدعون بعض الآباء من المنطقة، والطالب عليه أن يدافع عن مشروعه، يدافع عن المشروع هذا ويشرح لهم ويأخذ أسئلة ثم يعطى درجة. الطالب بهذه الطريقة يتعلم كثيرا مقارنة مع أنني أعطيه المعلومات وأخزنها ثم يسترجعها. لا نقلل من أهمها من مهارة التذكر، لكن لا نجعل التعليم كله تلقين. نريد أن نشجع الطلاب على أن يسألونا. بعض المدرسين للأسف يتخوف من الأسئلة، يقول يخاف الطلاب يسألوني أسئلة أنا ما أعرف أجاوبها. يا أخي من أول يوم أقنعهم أنني لا أعرف كل شيء، ولا واحد هنا في القاعة يعرف كل شيء. أقنعهم من أول يوم أنني لا أعرف كل شيء، وبالتالي الذي لا أعرفه أشجعهم على التساؤل. إذن هنا أنت دكتور أنت تركز على أن يفتح المجال للطلاب للتفكير بشكل علمي، وأيضا الدور الثاني أو الآخر الجانب الآخر أنه هو يكون أيضا مسلح بهذا الجانب، يعني كمعلم أيضا يرتقي بقدراته من خلال البحث العلمي والاطلاع. هو يكون أيضا متمكن في هذا الجانب. وأرجوكم فكروا في هذه: المعلم الذي يدخل على الصف ويقول من لديه سؤال جيد اليوم. جرب كل مرة تسأل طلابك من لديه سؤال جيد اليوم، ستجد خير كثير. ولا تتخوف من الأسئلة، أحدهم سيأتيك أسئلة يا هي راح تعلمك كثير، أو إنك أنت تبحث مع الطالب أيضا أو تساعد الطالب أن يبحث. وأختم بهذه سريعا. يقول أحد الطلاب ذهب إلى
والديه وقال لهم يكلم أبوه وأمه معلش، يقول لهم أنا من فين جيت؟ الولد صغير يسألهم أنا من فين جيت؟ فالأب والأم احتاروا إيش يقولوا للولد، واحتاسوا كثير. ففي الأخير الأب انتبه، قال له أنت ليش تسأل السؤال هذا أصلاً؟ قال له ولد في المدرسة يسألني يقول لي أنت من فين جيت؟ إحنا جينا من مدينة أبها، أنت من فين جيت؟ كويس؟ فالولد يسأل سؤال، علينا إن نحن كمعلمين نستوعب السؤال من الطالب، ولا نتخوف من الأسئلة، نشجعهم أن يسألوا، ونكون بإذن الله قادرين على أن ننمي فيهم هذه المهارة حتى يصبحوا متعلمين جيدين ومهيئين لأن يكونوا في مجتمع المعرفة، في سلم المعرفة يرتقون قليلا قليلا حتى يصبحوا إن شاء الله تعالى متمكنين من أهم أداة من أدوات المعرفة، ألا وهي السؤال. طيب شكرا دكتور. دكتور كيم، هناك تحديات تواجه التطوير المهني المعلم. سوري. Could you repeat that again? Do you want it in English? هناك تحديات تواجه التطوير المهني. There are challenges facing the professional development of teachers. So can you talk about that? Just summary. In the past, we respected teachers as a kind of the parents, and at the time, the older teachers choose the teaching profession as a kind of the gift from the heaven. So they had the much enthusiasm to teach students. But these days, the teachers have no such the passion to students, effectively or efficiently. So we are trying to pay more attention to how to teach students effectively and efficiently. So we are trying to make teachers have more the knowledge than ever. So we are going to try to prolong the programs for the university or college of education from 4 years to 6 years, and then we are trying to evaluate the teacher training institute very tightly, and the teacher training institute try to develop more effective curriculum for the future teachers. And as I mentioned before, the government try to evaluate teachers, the teachers, to let them know what kind of knowledge they need right now in the school field. And after the evaluation, the government try to give as many as the training courses for each teacher. And so the government try to develop teacher professionalism as much as, I think the evaluation of teachers is very important, and this kind of evaluation is very key issue in Korean education, and especially teacher policy in Korea. Do you think teachers in Korea are satisfied? No. But I think there is no one who likes to be evaluated from the others. So they are struggling to take the evaluation these days. إذن دكتور كيم يؤكد على قضية التحديات تواجه المعلم هي الرغبة في التدريس، أيضا وجود المنهج التعليمي الفعال اللي يساعد على أداء دوره كمعلم، وتلمس الإدارة التربوية نوع المعرفة اللي يحتاجها المعلم باستمرار، والعمل على تطوير أداء المعلم.
الآن احنا يعني سرقنا الوقت شوية وفي النهاية، فإذا كان في أي مداخلات تفضل. أول واحد رفع ايده، تفضل. إذا سمحت تعرف باسمك ووظيفتك، المسمى الوظيفي. أخوكم يوسف البسام، مدارس البسام في المنطقة الشرقية بالدمام. الحقيقة نشكر ضيوفنا من خارج المملكة، دكتور أوشو ودكتور جون ودكتور كيم، وأخونا الفاضل الدكتور خالد الذي يتحفنا حقيقة في مداخلاته. الإجابة على سؤالك فيما يتعلق بالتجارب الناجحة في إعداد المعلم لمجتمع المعرفة، أنا شخصياً لم يعني يحقق فضولي. حبذا لو وجهنا السؤال مثلاً نسمع من الدكتور جون إذا كان هناك فعلاً تجارب ناجحة، أو من ضيوفك الكرام. شكراً. طيب، تفضل دكتور خالد. شكرا جزيلا. خالد العواد، عضو مجلس الشورى. الحقيقة يعني أنا ودي أخذ كلمة أوشو سليمان، democratization of knowledge. نحن الآن أعتقد ما زلنا نتحدث في العصر القديم في المعرفة والتعلم. الواقع الذي نعيشه يوميا، وشاهدوا أبنائكم الآن، الذي يتعلمه الإنسان الآن تعلم بغض النظر عن كنه هذا التعلم وطبيعته. معنى معرفة تأتي لهذا الإنسان الذي يتعلمه من خارج المدرسة أكثر بكثير جدا، وهو مثل جبل الثلج، الآيسبرغ. معظم ما نتعلمه هو خارج المدرسة، خارج المنظومة التعليمية اليومية. وزادت هذه الآن بفضل التقنية وشبكات التواصل الاجتماعي. فإذا ما نتغير إلى هذا الاتجاه سوف تكون هناك فجوة كبيرة جدا بين المعلم والطالب. المعلم الآن ما زال وسوف يأخذ وقت طويل جدا، وسوف تنقلب عليه الطاولة، لأن الطالب سوف يتعلم أكثر من هذا المعلم خارج المدرسة. انظروا. بس أي نوع من التعليم دكتور؟ أنا أتكلم عن التعلم أيا كان هذا التعلم. الإنسان the essence of learning society هو موضوع التعلم نفسه. إذا نتكلم عن education، يعني مجتمع المعرفة ما هو أساسه أن الإنسان يتعلم. إذن يجب أن نغوص إلى هذه المفردة الدقيقة جدا ونتعامل معها، كيف يتعلم الطالب بل وكيف يتعلم المعلم. بعد ذلك نأتي للتعليم، لأنه التعليم سوف يكون مفتوح جدا. انظروا، بختم كلامي، انظروا ماذا فعل تويتر في أقل من سنة في المجتمع السعودي. تأملوا مستوى النضج والمعرفة لدى الكبار والصغار، بل حتى الكبار بدأوا يتعلمون من جديد بفضل التواصل الاجتماعي. وأنا أسميه التعلم غير رسمي، الانفورمال education or learning، أو نسميه، خلينا نكون منحاز إلى تخصصي، هو التعلم الاجتماعي. كان بالسابق المجتمع هو الذي يعلم، جاءت المدرسة وأصبحت تعلم، الآن نعود للمجتمع الذي يعلم بفضل تقنية الاتصال والتواصل. شكرا دكتور خالد. تفضل. ودي تعليقكم عليها. تفضل الميكروفون لو سمحت. هناك الميكروفون لو سمحت. معليش خلينا نروح هناك، طلب الحديث قبلك. الاسم والوظيفة. شكرا سيد الرئيس. أنا الدكتور يوسف العارف من تعليم جدة. يعني جميل جدا أن نتحدث من الصباح عن مجتمع المعرفة وعصر المعرفة، لكن أظن أننا الآن المعرفة متوفرة، نحتاج إلى ما يسمى بإدارة المعرفة. وإدارة المعرفة تحتاج كثير من الحرية، وبالذات حرية الطالب في التعلم وحرية المعلم في التعليم. نحن في وزارة التربية والتعليم لا زلنا نفرض المقرر
ونفرض طريقة التدريس ونفرض زيارة المشرف على المدرس ومراقبة المدرس أو المعلم. فالمعرفة والوصول إلى المعرفة تحتاج منا سنوات طويلة حتى نؤسس لهذه الحرية التي يحتاجها المعلم والمتعلم، وبالتالي نحن ننتظر عام 1440 حتى يتحقق لدينا رؤية وزارة التربية والتعليم في الوصول إلى مجتمع المعرفة. يمكن هذا الدكتور خالد اللي يبغى التعلم الاجتماعي، حرية التعلم. نحتاج نتعلم اللي نبغى ونخلي الجداول والضرب ما نبغى نتعلمها. لا أنا أقصد أنه يعني متى نتيح للمعلم والمتعلم أن يحصلوا على المعرفة التي يريدونها، وليست المعرفة التي أريدها أنا كمجتمع والتي أريدها أنا كوزارة. شكرا لكم. شكرا لمداخلتك. تفضل هنا. الله يعافيك. النساء حاضرين والله، بس أعطونا وقت شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم ساعد الزبون منطقة حائل التعليمية. حياك الله. حقيقة كلنا نقدر الجهود المحلية والعالمية في التطوير والرقي بالأمة والأجيال، وكل ما يقدم محل التقدير، ولكن وهذه الهموم هموم الجميع. نحن نغفل عن حلقة الوصل والناقل بين هذه التقنية للأجيال، ألا وهو المعلم من حيث بداية الاختيار. فنحن لا نريد أن يكون مهنة التعليم مهنة لا مهنة له، كل يذهب إلى كليات الطب والهندسة وكذا وما بقي منهم يتحول للتعليم. بالعكس، المعلم هو الأساس، المعلم هو باني الأجيال. فلذلك ونحن نؤمن بأن البشر يوجد به تفاوت من حيث القدرات، فنحن يعني حقيقة نرغب ونأمل أن تكون مهنة التعليم هي المهنة الجاذبة الأولى، ونؤمن بهذا الأساس ونؤمن بهذا الناقل، حتى لا تذهب جهودنا نبني المعلم وننسى المستفيد الأساس اللي هو الطالب. نعم. نبني في المعلم وندرب في المعلم، وهو قد يتفاوت في الناقل، هذا الوسيط. فحقيقة كبداية قبل التطوير. شكرا لك. نعم. إلى أن تجهزون أسئلتكم الأخوات نرجع للدكتور جون، ما يخالف بس عشان نرتب الأمور. هناك تجارب عالمية ناجحة، هل لديك مختصر معين أو ملخص معين لتجربة ناجحة خلال حياتك التربوية السابقة في يعني إعداد وتأهيل المعلم؟ Yes, I can recall numerous experiences, international experiences from my career. In Japan, one of my former students, who's now a famous professor in Japan, has quite a few years ago, conducted a demonstration project for the Ministry of Education on using computers in the schools. And he had teachers utilizing computers in various aspects. One of the problems with bringing about a new technology is what's called the novelty effect. That is, people are interested in it just because it's new. And we've seen many innovations in technology that people use for a while and then they discard it. So he wanted to test the extent to which computers were becoming firmly established as a highly useful tool rather than just attracting passive interest on the part of the students. And he used the model, the motivational design model that I'll talk about tomorrow in the process of training teachers. And so this is a model that transcends cultures in many ways. So that was an international experience that was highly successful in moving teachers away from a traditional, highly structured classroom to a more open, innovative approach, incorporating students and learning activities using a new technology. And there are many other experiences like that too. I also want to respond to some comments that you made about the students. The world they live in is different from the world of teachers. The traditional teacher or professor, and I mean very traditional, tends to live in their own discipline world. They live within their world of sociology, their world of math, their world of teaching
Saudi Arabian language, whatever. And they ironically tend not to have a lot of curiosity about areas outside their own interest. Whereas in this knowledge-based learning environment we're talking about, just one of the chief characteristics of it is to have a broad base of interests and knowledge and constantly be deriving information and sources of interest from varied background areas. One of my former students, who's the dean of the library school at Syracuse, New York, for 2 years now has been using Twitter. You mentioned Twitter. And she uses it. She has people bring their cell phones, their iPads, whatever. And as the class is being conducted, they're twittering comments back and forth, like side conversations related to the topic. But not only that, it's an open environment. So if they're talking about something at General Motors Corporation, they've had people from General Motors become involved in the discussion. So they have people outside the classroom that are participating in the discussion that's occurring inside the classroom. And this is just one small example. I could give many more of breaking down the walls and engaging the teachers and the students in the broader environment that they're part of, not just keeping everything in the four walls. Thank you very much. الأخوات إذا كان في أي سؤال من الأخوات أو مداخلة تعليق 1 2 3 ما في أحد. الأخوات في أي مداخلة الرأس ما أشوف اللي عنده الميكروفون تتكلم يا جماعة. اللي عنده الميكروفون أي واحدة ترفع ايدها عندها الميكروفون. الأخوات المنظمات. أنا يعني أشاهد إن في رغبة للحديث لكن الميكروفون لو سمحتوا. تفضلوا. طبعا احنا موعدنا الى الساعه 11 دكتور علي. احنا حلقه النقاش الى الساعه 11. بدينا ابكر شوي بس ما دام النقاش حامي وفي رغبه في الحديث خلينا نخلص قبل 11 بشوي. لو سمحتوا الاخوات. طيب في احد من القاعه الرجال تفضل. الميكروفون لو سمحتوا. الميكروفون. Okay, this is Anna Hanaya from KSU. I'm a translation student and a summary translator today here. My question is for Dr. Kim Sung. You have mentioned that Korea isn't satisfied. The teachers aren't satisfied much with the system. Could you please further elaborate on that? And another question is for Dr. John. As someone in the educational domain, in case of someone not being able to be in an active class or not working for some reason or another, what would your role be? What can you contribute with? Thank you. Okay, Kim. Yes, I mentioned before the Korean teachers that don't like to be evaluated from the others, but we are going to try to ask them to take the evaluation because the education is just not for teachers. The education is for students. So, and in evaluation, we are asking parents to be participated in the evaluation to give the very useful opinions to teachers. So the teachers usually take the opinions from the parents as a kind of cooperation with the outside of school society. So I think the teacher try to reject the taking the evaluation, but sooner or later they are very happy to be evaluated from the lots of the people from the outside of teachers, outside of schools, including the teacher. شكرا. دكتور جون. I'm very sorry, but I did not quite understand the question. Do you still have the microphone? ممكن السؤال مرة ثانية باختصار.
Dr. John, I was asking, as someone from the educational domain, working as an educator, whether it is a teacher, a professor, or whatever it is in the educational domain, if you weren't working in an active classroom, you weren't giving classes, you weren't teaching a number of students, what is your role as an educator? What else can you do? Thank you. Okay, that's a very good question. What is the role of the teacher in an active classroom where you want to have all of the students engaged? And it's a real transition. I know someone earlier this morning mentioned about having students. Oh, I think it was Dr. Donald, about having discussions occurring outside of class before the class would actually meet, you know, through the internet, through discussion boards. I started doing this in some of my graduate classes at Florida State University. I would on the education management system, I posted questions on the Blackboard site, and we had some very active discussions on thought-provoking questions before the class would actually meet. Also, I would give assignments, and then they would complete them before the class actually met. Then when we would come to class, I would engage them in problem-solving activities, engage them in case study analysis, discussion groups, comparing and contrasting the results from different groups. Thank you. آخر واحد الله أنا بس أعطيناك الفرصة مساء عشان الميكروفون هذا آخر مداخلة. بسم الله. تفضل. عفوا الآن نسمع مداخلة من الرجال وهي آخر مداخلة. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد زيدان كلية تربية جامعة البحر. الصوت مش سامعين. محمد زيدان كلية تربية جامعة البحر. المعرفة التكنولوجية مهمة جدا بالنسبة لنا. أطفالنا في المجتمعات العربية بصفة عامة هنلاقيهم بدءا من سن 3 سنوات و4 سنوات بيتعاملوا مع الجانب التكنولوجي بشكل جيد جدا. ولكن لما نيجي نبص على مدى تعاملهم وتوظيفهم مع هذه التقنية نلاقيهم بيلعبوا كلهم جيم وبيقدروا يتبحروا كويس جدا في الإنترنت، وكلها بتكون ألعاب. قد تكون ألعاب موجهة أو غير موجهة. اللي أنا بتكلم فيه إزاي إحنا ممكن نستغل هذه المعرفة التكنولوجية في الجانب العلمي والجانب التعليمي. ده شيء مهم جدا. حتى معلمنا لما بيجي يدخل على الإنترنت بيتعامل مع الإيميل ويتعامل مع الصفحات الإلكترونية بشكل إخباري. أو كيف يمكن إن إحنا نخلي المعلم بتاعنا يوظف هذه التقنية بشكل جيد، خاصة في البحث العلمي أو استخدامها في الجانب التعليمي في المدرسة. شكرا. شكرا لك. آسفين دكتور خالد إذا كان عنده أي تعليق يختم فيه. إذا فهمت سؤالك صحيح يا أخي، استخدام التقنية والجيمز والألعاب قوي جدا في العملية التعليمية، وهذا يجعل العملية التعليمية متعة وتعلم في نفس الوقت إذا أحسننا اختيار البرامج في السن وأيضا في المحتوى للطالب. يحضرني برنامج صغير كنت أجربه مع ولدي في الرياضيات، كيف سرعة العمليات الحسابية. فمثلا تأتي أرقام من أعلى الصفحة نزولا ويحتاج يجمع بسرعة عشان يروح للمستوى اللي بعده والذي يليه والذي يليه، وهو كان الآن ينظر إلى نفسه أنه يلعب ويذهب إلى مستويات أعلى. واقعيا هو كان ينشط عمليات الحسابية، وبالتالي استخدام هذه الألعاب بشكل عام لها قوة لا يستهان بها. فلذلك لا يحسن بالمعلم أن يكون الدرس كاملا مثلا لا يوجد فيه ما ينشط أذهان الطلاب، وخصوصا أن نيرونات الطلاب هؤلاء بعد 7-8 دقائق تبدأ تذبل، وإذا ما نشطناهم بأشياء مثل هذه وأفكار كثيرة جدا تنشط الذاكرة راح نجد أن العملية التعليمية راح تكون أقل فاعلية. شكرا دكتور خالد. أنا ممكن يعني ألخص القضية ان احنا في مجتمع المعرفة ما في حاجة موديل ولا نموذج راح نتبعه ونجده في اي مكان في العالم. مجتمع المعرفة يحتاج الى البحث والتطوير المستمر، يحتاج الى التدريب والتعليم المستمر، ايضا يحتاج الى توظيف ما نصل له من معرفة لقضايا المجتمع ومحاولة حلها بالطريقة المناسبة حتى نصل الى المعرفة التي نريد ونصل إلى
الثقافة والتربية بمفهومها الإديوكيشن العام بشكل المناسب. أكرر شكري للدكتور أوشو سليمان ودكتور جون ودكتور كيم ودكتور خالد على مشاركتهم الفاعلة في هذه حلقة النقاش، ونرجو أن يكون هذا المنتدى في الكثير من المعرفة والمعلومة، وتكون هذه الحلقة قدمت البداية فقط، وإنما هناك كثير من حلقات النقاش وورش العمل المختلفة اللي سوف تثري هذه المعلومة ودور المعلم في مجتمع المعرفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور، ستكون هناك استراحة بإذن الله تعالى لمدة ربع ساعة، ثم نعود للجلسة الثانية مع مدير إدارة التربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عن خطة تطوير التعليم في الوطن العربي ودور المعلم في ذلك.